myself, this Fisher, like I had 2 years of experience in sales in Byju's. So Okay. recently, I tried to shift my career towards VAPT. So I took online coaching for that, and it didn't really paid off. So as per my company's head suggestion, like he asked me to go for this cloud security consultant. Okay. He just asked me to become expert in cloud security in Microsoft Azure. Okay. So I don't have any idea regarding this, so I'm looking for any suggestions of courses or way to start and all because like we both might be needing this fundamentals also, right? If we don't have any tech background with us, Okay. So what is your education qualification? we both are BBA actually. Business administration. Yes, Bachelor of Business Administration. Okay. So you might be having your laptops or your desktops, right? Yes, we do have it. Okay. How you know the internal hardware or internal software, how it functions and all? Any idea? Yes? Not No? that not that much actually. Yeah, no. No. Okay. Do you know how a server works or how you connect to a server and all? You know Byju's, right? Byju's is maintaining some sort of servers for internal or external. So have you any time seen any data center? Hello? Yes, sorry. Hi. I just switched it to laptop since it was a network issue with phone. Yeah. So Okay. that I have been observing that like if someone explains me a little bit, like I'll be able to catch it up. So that Okay. efficient in that. Okay. Yes. So have you seen any data center or anything while working? No, They no, might no. be having We were some servers and all. pretty much into this marketing and sales, so we don't have any interaction with them. Okay, I understand. Not a problem. So then, like, to understand the high level concept of how security works, even if you want to be associate or professional, so you need to understand how things work at the back end. Yes. So yeah, if you don't know how things work at the back end, so you will not be able to understand what I'm explaining or what you are reading at the Azure portal and all. So we need to start from scratch. Scratch in the sense, even before going into the Azure, even before going into the cloud, we need to understand how a server works, how a data center comes into place, and then how the external users connect to it, how things can go wrong. Like, security comes into place when things go wrong, right? Or Yes. we need to prevent before things can go wrong. So there are two types of security, preventive measures and reactive measures. So if you understand things, everything, how things happens, then you can able to prevent it before it happens. Okay. If you do not have the understanding and if you do not apply certain protocols or procedures, then you are doing a reactive way, Okay. because you are not protecting proper, then something can go wrong, and then you will firefighting, do the firefighting at the end to mitigate the situation. Okay. uh, Actually, I worked in both scenarios, so I can able to explain how things happens. Yeah, even Ganesh mentioned extra that I need to take two types of things. Like one is like we'll get to know what is the basic of Azure and all, like what it is, like how to do and all. So Yeah, later, I understand. Before going into the Azure itself, you need at least some classes on how things happening. got it. Yeah. So yeah, so cloud, you only see the front end part. You don't see the back end part. So Okay. cloud is all software based. Okay. Okay. But when it comes to the data center, there is a hardware and software is involved. So if you understand data center, then cloud will be easy. If you understand the cloud, then the security will be easy. Okay. It's a step-by-step process. Sure. You, yeah, Nageshwar, could yeah, you be just a second? yeah. Tell me. If you have any questions, so far you can ask me. Not a question. It's just kind of a small request. Can you continue with Telugu in terms of like so we can interact good with that? Alage, no problem. యా అంటే లైక్ ఇద్దరం ఉన్నాం కదా సో అంత క్లారిటీ వినిపించట్లేదు సో దట్స్ ద రీజన్ పర్లేదు. నేను తెలుగే. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ కాకినాడ. ఓకే సో ఓకే వి బోత్ ఆర్ ఫ్రమ్ కాకపోతే కర్నూలు యాక్చువల్లీ ఇద్దరం కర్నూలు ఓకే. కాకపోతే ఏంటంటే
ఇంగ్లీష్ మాట్లాడి అలా మధ్యలో ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. Yeah, I Yeah. understand it. Yeah, so yeah, I can explain in Telugu, not a problem. సో ఇప్పుడు మీ స్టార్టింగ్ అది బేసిక్ సిస్టమ్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తారో ఎలా వర్క్ అవుతాయి అవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అంటున్నారు సార్. Yeah, what I'll do is I'll try to give some for the initial things, I'll try to give some YouTube videos, and I'll do a couple of sessions on the initial things. So Okay. that you go through those videos. I'll search for them. I do not have them ready, but I'll search them for you, and Sure. I'll give it to you so that you understand the basics easily, and then we can start with Azure. Sure, no worries. So like Okay. ఎంత టైం తీసుకుంటుంది లైక్ ఇది కంప్లీట్ అయ్యి ఐ మీన్ లైక్ అట్లీస్ట్ టు బికమ్ ఏ గుడ్ నాలెడ్జబుల్ ఇన్ దిస్ So to start with లైక్ టు basics స్టార్ట్ and వర్కింగ్ లైక్ యాక్చువల్లీ నాకు 1 or 2 months అని ఆప్షన్ ఇచ్చారనమాట ఆఫీస్ లో. 2 months అయితే ఈజీగా పడుతుందండి. సెక్యూరిటీ అంటే అజూర్ వర్కింగ్ అయితే ఐ కెన్ సే 1 month, బట్ ఇఫ్ యూ సే సెక్యూరిటీ 2 months ఈజీలీ, because you need to understand every concept. Then only you can think of a security. If you don't know the concept, you'll not be able to think of a security. Okay. 2 months అయితే ఈజీగా పడుతుంది, ఎందుకంటే బేసిక్స్ ని స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి. ఓకే. సో లైక్ ఎవ్రీ క్లాస్ తర్వాత మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన రికార్డింగ్ మాకు అవైలబుల్ ఉంటుంది కదా టు చెక్ ఇట్ త్రూ. Yeah, you don't need a recording actually. మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాక you can do some like Azure free account తీసుకుంటే you can do some practice also. Okay. If you want, we can record, but since actually like నాకు దీనిలో బేసిక్ ఐడియా కూడా లేదు కదా, సో సార్ ఇట్లా లైక్ మా కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చేసి yeah, basics I'll give you YouTube videos, right? So yeah, those you can follow, and if you have a doubts, you can come back to me. Sure, no worries. So like how many days a week like you can free up? Yeah, we can 5 days a week we can do that. So how many hours you wanted to take per day? We can spare any number of hours actually. So we are solely dedicated for this coaching for this next 45 to 60 days. Okay. Hours wise, I'll calculate and I'll update to Ganesh about how many hours it would basically requires. Not Sure. The maximum hours, the minimum hours. How many hours required? Because we need to start from the fresh. So I'll cross check how many hours we can wrap up basics, and then go to the Azure. And in Azure also we have a different concepts, different services. So in the basics also, for each service we need to know the security, because if you say Azure security, you need to know how you can secure each and every service. Okay. So before you secure the service, you need to understand how the service functions. Okay. So those things I'll check how many hours it is required, and again how much practice also required, and whether it covers in free account or not. I'll cross check and I'll update you. Sure, no worries regarding that. Like Okay, I was in a pinch 1 hour back, so I had a call with a company head. So he mentioned that like actually this is a second company which I'm having demo today. Okay. EASPM. So I had a demo from other company. I've been sending these course contents to our head. So he's saying that is not relevant to cloud security. So I don't even have any slightest idea regarding what's the course contents and all, right? So he just said me to become a cloud security consultant. I mean, like a good expert in the cloud security in Microsoft Azure. So this is related to that one only, right, Nageshwara? What I'll do is, Yeah. when I'm explaining a course, I'll give you what certificate the course comes under. So if you want to write a certificate, and you can check in the net what contents it covers, and we'll discuss the same content. Sure. That works actually. Yeah. Okay. If I say Azure fundamentals, it's AZ 900. So we go to AZ 900 page, and actually we I cover got a each bit confused when I approached other companies. They're mentioning somewhere around like 100, 900, 500, 400, something they were mentioning. What are those actually? I can't understand. different certificates.
AZ900 is cloud foundation, Azure Yeah, they fundamentals. actually suggested me 100 and 500, something like that. One is basic and one is intermediate. See, when they are saying 900 or whatever is that's a Azure number for that course. Okay. Any other questions? If you have a doubt, you can go to No, actually, I'm going to this company's curriculum actually. So one of my friend is here, like he works in DevOps. So I'm asking him like this curriculum is relevant or not, because like I don't want to get tangled in something which is not helpful for my future. I understand. Yes, yeah, that's fine. That's fine. Like since you said this process is good. Under certification, which content is there? Like you're gonna explain it, that sounds good actually. That works. Let me get to that page. Yes. And I'll share you the link so that you can look at it. So at start, it was mentioned as cryptography and all, right? So it is also. Can you please elaborate like how it's going to help? Can you ask me the question again? Cryptography overview, it is mentioned, right? ఇక్కడ mention చేశారు కదా cryptography overview అని on a cloud security training modules, first one. ఈ మన DASVM మెన్షన్ చేసిన డాక్యుమెంటా? ఎస్ అవునండి. దాని ద్వారా వెళ్తారు కదా వాళ్ళు ఇచ్చిన కరికులం, లేకపోతే లైక్ మీకు సపరేట్ ఉందా? ఐ మీన్ లైక్ సర్టిఫికేషన్ సేమ్ కరికులం ఫాలో అయ్యేటట్టే ఇస్తాము. ఏ పాయింట్ మీరు అడుగుతున్నారు? Just a second, sorry to interrupt you. The thing is, the content which I've shared, I've downloaded from the same Azure only, from Microsoft. That is because like ఇక్కడ actually on AWS security syllabus and so that's what I got me confused. See, AWS security syllabus na like మామూలుగా Azure లో everyone follow same Microsoft syllabus only, like certificate syllabus. So మనం ఆ certificate, any certification, not like Azure 500 or 900 or whatever it is, or 104. So each and every certification ఏదన్నా కూడా అది లైక్ ఆ సేమ్ సిలబస్ ఫాలో అవుతామండి. Oh, that's good then. Yeah. నేను ఈవెన్ ఇప్పుడు నాగేశ్వర గారు చూపించే సర్టిఫికేషన్ పేజ్ లింక్ చెప్పారు కదా, తను ఓపెన్ చేస్తాను చెప్పేసి అదేనా కానీ, లేకపోతే ఇప్పుడు నేను మీకు షేర్ చేసిన ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్. ఓకే. కృష్ణ, యూ డూ వన్ థింగ్. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా సంథింగ్ లైక్ మీరు కోర్స్ కంటే షేర్ చేయండి మీ టీమ్ కి, లైక్ వాళ్ళు ఓకే అంటే ఓకే, ఇఫ్ నాట్ లైక్ దే హ్యావ్ లైక్ పర్టికులర్, మీకు అలా మొన్న కూడా చెప్పాను JD కైండ్ ఆఫ్ కానీ, లేకపోతే సంథింగ్ మీకు ఏదైనా సంథింగ్ ఉన్నా కూడా యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు us. Sure. As I mentioned, like actually నాకు JD అలా ఏం లేదు. So I was working in VAPT's sector in like cyber security. I wasn't pretty good in that, so like they asked me to shift to cloud security, and he just mentioned a single line. So you take 1 month or 2 months of time, like if needed, just become an expert in this cloud security. Whatever you do. That's what he said. So that's why like everything is on me right now. So that's the thing. Got it. Yeah. So it's fine. Like it sounds good actually. Like when you follow this certification curriculum and all, so it will be relevant to the job actually. No worries regarding that. Yeah, we cover everything. Whatever we mentioned, the certificate perspective, right? The same thing. Oh yeah, that's good. Here we are following the same thing for the data engineer, database administrator, or DevOps. For everything, we used to go for the same syllabus only, same Microsoft syllabus. Okay. So it will be good. Like if I get any 5 minutes or 10 minutes lecture on some topic right now, at least to step into something, like if we can understand the pace or something like that. Anything works actually. Nagesh, you can go ahead. 1 second. Sure, no worries.
కృష్ణ గారు ఏదో టాపిక్ నేను తీసుకోవడం కాదు, మీకు ఏ టాపిక్ చెప్పండి, నేను ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ టాపిక్ ఫర్ నెక్స్ట్ 5 minutes or 10 minutes. Actually, I don't have any idea regarding topics. So like you can just introduce like what is cloud and what does it have, like what is difference between AWS and Azure, and like since I'm going to take this Azure, like what are the things going to be over there? Okay, sure. Yeah. Just give me a second, I'm searching for an image. Sure. No worries, we have all that. Yeah. Let me share my screen. Are you able to see my screen? Yeah, it's visible, no worries. Yeah. So do you know any of these words? Actually, I have a little bit idea of these abbreviations and what it does, but Okay, can you tell me what you know, and I'll explain the remaining. What abbreviations you know? SaaS product actually we have. So that's how like in company discussion and all, like a software as a service, infrastructure as a service also our company have. Our company name is Data Analytics actually. Okay. So it has IaaS product and SaaS product. Okay. So I heard it pretty number of times. I understand. Yes. Now when I'm saying data center, right? Yes. Have you seen data center and all? That is on premises. So even if you have a server at your location, or you have a co-location You can server. proceed with Telugu, right? Like it will be. Yeah. Yeah. సో సర్వర్ మీ లొకేషన్ లో ఉంది, మీ ఇంట్లో సర్వర్ ఉండి సర్వర్ మీరు ఆపరేట్ చేసుకుంటున్నారు మల్టిపుల్ సర్వర్స్ అన్నా, లేదు యూ రెంటెడ్ ఏ ప్రెమిసెస్ అండ్ యూ పుట్ ఆల్ ద సర్వర్స్ దేర్ అండ్ యూఆర్ మేనేజింగ్, మీరు ఆ కూలింగ్ అది మేనేజ్ చేసుకుంటా మీరు ఒక డేటా సెంటర్ మేనేజ్ చేస్తున్నారు అంటే దట్స్ కాల్డ్ ఆన్ ప్రెమిసెస్, వేర్ యూ మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. దే డిడ్ నాట్ మెన్షన్ ఏ పాయింట్ హియర్ ఎట్ ద బాటమ్. దట్ ఈస్ ఇది ఫిజికల్ సెక్యూరిటీ కూడా మనం మెయింటైన్ చేయాలి. ఫిజికల్ సెక్యూరిటీ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే ఆ డేటా సెంటర్ లోకి ఎవరు వెళ్లకుండా కూడా సెక్యూరిటీ మెయింటైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ కూడా మనమే చూసుకోవాలి. సో మీ ఆఫీస్ లో నెట్వర్క్ టీమ్ ఉంటుంది నెట్వర్క్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి. స్టోరేజ్ అంటే మీరు ఈ డెవలప్ చేసిన బైజూస్ కానీ వేరే మీరు రన్ చేసిన డేటా అనలిటిక్స్ కానీ అవన్నీ స్టోర్ చేయడానికి స్టోరేజ్ కావాలి. నెక్స్ట్ సర్వర్స్ అంటే కంప్యూటేషనల్ పవర్ అంటాం. అంటే ఏదన్నా మనం ఇచ్చిన కమాండ్స్ రన్ చేయడానికి లేదంటే ప్రాసెస్ చేయడానికి సర్వర్స్ కావాలి. ఈ సర్వర్స్ ఫిజికల్ అన్న అవ్వచ్చు, లేదంటే విర్చువల్ అన్న అవ్వచ్చు. ఫిజికల్ అయితే విర్చువలైజేషన్ అనేది ఉండదు, లేదు విర్చువల్ ఆడుకుంటే ఫిజికల్ ఉంటుంది, ఆ పైన విర్చువలైజేషన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే. సో మెజారిటీ అప్పుడు వర్చువలైజేషన్ వస్తుంది. ఈ వర్చువలైజేషన్ అన్నది మేజర్ గా VMware, న్యూటానిక్స్, సిస్కో అండ్ జెన్ ఇవి వాడతారు. ఓకే. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే మీరు ల్యాప్టాప్ లో వాడుకునేది క్లయింట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. అదే సర్వర్ లో వాడేది సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే క్లయింట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సింగిల్ యూజర్ కి డిజైన్ చేయబడింది, సర్వర్ అనేది మల్టిపుల్ యూజర్స్ కి డిజైన్ చేయబడింది. ఆర్కిటెక్చర్, ఇంటర్నల్ ఆర్కిటెక్చర్ అంతా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకే.
మిడిల్వేర్ అంటే ఏంటంటే అప్లికేషన్ అన్నమాట. సో ఈ మిడిల్వేర్ అంటే ఏంటంటే మీరు వినే ఉంటారు వెబ్ సర్వర్ అని, లేదంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని. ఇవన్నీ కూడా ఈ మిడిల్వేర్ లోకి వస్తాయి అన్నమాట. మిడిల్వేర్, రన్ టైమ్, ఈ డేటా అప్లికేషన్, ఇదంతా ఎవరైతే ఫుల్ స్టాక్ డెవలపింగ్ అని మీరు విని ఉంటారో, ఓకే, వాళ్ళ చేసే పని అంతా ఇందులో ఉంటుంది అనమాట. ఈ మిడిల్వేర్ నుంచి మొదలుకొని ఈ అప్లికేషన్స్ వరకు ఇదంతా రన్ టైమ్, డేటా, అప్లికేషన్స్ అండ్ మిడిల్వేర్. ఓకే, అంతా కూడా వాళ్ళు యాక్సెస్ చేస్తారా సార్ ఇది? వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ మనం సర్వర్ లో పెడతాం. ఓకే ఓకే, అది వేరే యూజర్స్ వాడుకుంటారు. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు మీరు బైజు అని కదా అన్నారు. సో బైజూస్ కి మెయిన్ ఏంటి? ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్. ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వీడియో క్రియేట్ చేస్తారు. ఆ వీడియోని యూజర్స్ కి సర్వీస్ చేయాలంటే యూజర్స్ కి సర్వీస్ చేసేటప్పుడు ఒక వెబ్ సర్వరు, ఒక డేటాబేస్ సర్వరు, ఇవన్నీ ఇక్కడ మేనేజ్ చేస్తా ఈ వీడియో స్ట్రీమింగ్ కూడా ఇక్కడ పెడతారనమాట. ఓకే ఓకే, అప్పుడు ఆ వీడియో అనేది అందరికి ఎవరికైతే వీళ్ళు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యాక్సెస్ ఉంటుందో వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే ఇన్ఫ్రా మన దగ్గర ఉండదు. ఓకే, ఇప్పుడు కంట్రోలర్స్ ఇట్లాంటి డేటా సెంటర్స్ ఉంటాయి. అక్కడ ఏంటంటే మన సర్వర్ ఎక్కడన్నా పెట్టుకోవచ్చు, వాళ్ళ సర్వర్ అన్నా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు గూగుల్ కానీ, అజూర్ కానీ, ఏడబ్ల్యూఎస్ లో కానీ మనకి EC2 ఇన్స్టెన్స్ అని కానీ, అజూర్ విర్చువల్ మెషిన్ కానీ అంటే అది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ కింద వస్తుంది. సో విర్చువల్ మెషిన్ మనం క్రియేట్ చేసాక ఈ విర్చువలైజేషన్ లో మనం విర్చువల్ మెషిన్ క్రియేషన్ కి రిక్వెస్ట్ ఇస్తే మెషిన్ క్రియేట్ అవుతుంది. దాంట్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మనకు కావాల్సిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనం వేసుకోవచ్చు. ఉబంటు కానీ, సెంటోస్ కానీ, రెడ్ హ్యాట్ లైనక్స్ కానీ, మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ కానీ. ఓకే, దెన్ అగైన్ మిడిల్వేర్, రన్ టైమ్, డేటా అప్లికేషన్స్ సేమ్. మనకున్న ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ అది డెవలప్ చేస్తారు. మనం అక్కడ ఏంటంటే ఇన్స్టాల్ చేయడం కానీ, అక్కడ హోస్టింగ్ చేయడం కానీ చేస్తాం. ఓకే, తర్వాత ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే ఈ మొత్తం ఇక్కడ దాకా రన్ టైం వరకు కూడా వాళ్ళదే ఉంటుంది. వాళ్ళు అంటే లైక్ హూ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్? క్లౌడ్, Azure or AWS or Google, or whatever the cloud you are using. Okay, just data and applications మనది ఉంటుంది. దీనికి ఏంటంటే డేటాబేస్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అనేది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. Can you give an example for this PaaS? Yeah, database as a service, relational database. Relational database. Okay. Yeah. Okay. Next, SaaS అనే దానికి మొత్తం అంతా వాడిదే ఉంటుంది. అంటే ఐ మీన్ క్లౌడ్ నుంచే ప్రొవైడ్ అవుతుంది. మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మనం యూజ్ చేయడమే. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే జీమెయిల్, హాట్మెయిల్, యాహూ మెయిల్, ఇవన్నీ. ఓకే, మీరు మీ పేరోల్ కి ఆఫీస్ లో వర్క్ డే వాడతారా? అంటే మీ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పేరోల్ SaaS అండి. అదే. సో we use success factors in this Byju's and this PaySquare and this Net Analytics company. Yeah, so earlier they were not SaaS, but as the cloud is emerging, they became into SaaS. Okay, before cloud there is no SaaS product. Everyone has to buy the software or buy the license, install on those on their servers and use it. Okay, after the cloud evolution of cloud and using the centralized cloud, and then CDN and endpoint, these services made the SaaS availability easy. So all the products which does not require any design or development, as they were became the SaaS applications. End user interaction is not required for them. End user only use that product.
సో మనం జీమెయిల్లోకి వెళ్తాం, మెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకుంటాం, యూజ్ చేస్తాం. బట్ అందులో మనం మన కంట్రిబ్యూషన్ ఏముండదు దానికి. ఓకే ఓకే, సిమిలర్ వే. ఇది డిఫరెన్స్. సో దీంట్లో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. No, actually first time కదా మొత్తం వివిడ్ ఉంది. సో if we go through it like చేసే కొద్దీ we'll get a pretty good idea. Actually we got like అర్థమైంది యాక్చువల్లీ. ఓకే, నువ్వు చెప్పింది ఏంటంటే నీకు కొన్ని లైక్ అబ్రివేషన్స్ ఐడియా ఉన్నాయి దీంట్లో, కొన్ని లేవు అన్నావు కదా. సో నీకు ఏమన్నా డౌట్ ఉంది, క్లారిటీ కావాలి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ చూస్తుంటే ఇక్కడ యూ మేనేజ్ అని రాశాడు కదా. యూ మేనేజ్ అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ. యూ అంటే మనము రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది క్లయింట్. Okay. So if you are creating a infrastructure as a service, so all the blue ones you will be doing it. Okay. Okay, if you are creating a PaaS, నువ్వు ఈ రెండు చూసుకోవాలి, అప్లికేషన్స్, డేటా. PaaS అయితే PaaS ఒకటే I couldn't get the example. మీరు డేటాబేస్ అన్నారు, నాకు అది ఐడియా రాలేదన్నమాట. See, there are two types, like one is database software, right, SQL Server or MySQL Server or PostgreSQL Server. You download the software and you install over an operating system. Okay. Okay, so if you go here MySQL, then this is MySQL, the company వాళ్ళది. సో ఇక్కడ మనం ఈ సాఫ్ట్వేర్ కొనుక్కోవడానికి ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఆర్ఎల్స్ కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక మనం అది ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓకే, ఇదంతా కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటే అది ఎందులోకి వస్తుంది, ఇందులోకి వస్తుంది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్లోకి వస్తుంది. ఓకే, PaaSలో ఏమవుతుందంటే క్లౌడ్ ప్రొవైడరే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాడు, డేటాబేస్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తాడు. ఓకే, మనం జస్ట్ ఆ డేటాబేస్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయమన్న రిక్వెస్ట్ ఇచ్చి దాని యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తో లాగిన్ అయ్యి డేటాబేస్ సర్వీస్ వాడుకుంటాం. మనం దానికి ప్యాచింగ్ చేయడం కానీ దాని సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ కానీ ఏమీ మనం మేనేజ్ చేయము. ఓకే, వేరేస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్లో ఏం చేస్తాం అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్యాచెస్, డేటాబేస్కి ప్యాచింగ్, తెలుసు కదా మీకు, రెగ్యులర్గా సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ అని రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, అవన్నీ మన రెస్పాన్సిబిలిటీ దీంట్లో. గాట్ ఇట్. PaaSలో అయితే మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఓన్లీ డేటా అండ్ అప్లికేషన్. So we don't need to bother about this runtime middleware virtualization. No. Okay. అదే SaaSలో అయితే we don't need to worry about anything. Okay, fine, got it. Okay. Sure, that works. So how do you feel the face and it's actually good, like I'm actually able to ask some doubts and all, like, so that sounds good. So like a small request, like we also need the recording classes, like we can record ourselves, right? Because if you have any doubt or something. The thing is, Nagesh, sure, like they battle need recording so that they can go through the class every day and they'll practice and they'll come back to the. Yeah, that's what. But if you are going to explain some hands-on practice, like, so we can call every hour, every half an hour, so that would be a time waste for you and us. So because he is busy with office work, so yeah, I'll tell you like how to record it, and we can have sessions through Skype. So there we have a recording option. Sure, that works. Yeah. You can go through the recording. If you still have questions, you can ping him in the WhatsApp group. We can. Actually, I'm good with this. Like, we can go further and discuss to close the deal and something like that. We can have discussion tomorrow morning when I go tell about this course contents and everything. I'll explain everything to my company head. So I'll get back to you by tomorrow 11 o'clock morning. It sounds good. Hello, Ganesh. He's on mute. Yeah, he's on mute. Sorry. Yeah. Go ahead. Yeah, we can plan it. You can let me know. Like by Sure. I'll only call you or I'll only text you at tomorrow morning at 11 a.m. sharp. Sure, Krishna.
we Sure. can. Nice meeting you, Ganesh. And thank you for the explanation, Nagesh. Yeah, sure. Thank you. Have a good evening, everyone. Thank Yeah, you. yeah, Thanks. yeah. Bye. See you. Krishna, 1 minute. Yes.